ਇਹ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਸਰਦਾਰ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ, ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਸੜਕ ਹੈ, ਗਰਾਸੀ ਲੌਨਸ ਨੇ, ਇਸ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਇਸ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਚਾਰ-ਚੰਨ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਖਬਰਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਖਬਰਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਛਾਂ ਖਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਹਾਈਵੇ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਅੰਬਾਲਾ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਭੱਜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅੱਛੇ ਲੌਨਸ, ਅੱਛਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਨਿਲ ਭਾਟੀਆ ਜੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ, ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ। ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਛੋਟੀਆਂ ਮੈਂ ਯਤਨ ਕਰਦਾ, ਛੋਟੀਆਂ ਯਤਨਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਫੀਡਬੈਕ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਸ ਧੰਨਵਾਦ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੈਲਿਊਏਬਲ ਫੀਡਬੈਕ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਣੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਨਿਲ ਭਾਟੀਆ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੂਬਰੂ ਨੇ। ਲਓ ਕਰੋ ਗੱਲ। Good evening, friends. Today I am standing in front of the imposing and palatial building of the Tribune, which was established in 1889 by the well-known philanthropist Sardar Dayal Singh Majithia ji, who took only 1 rupee as a token salary. And after more than 140 years now, this paper alone is feeding more than 1,000 families every day. Mr. Majithia was a great visionary, and the initial name, the Tribune, in the ancient Rome was an official elected by the plebeians to protect their interests. And Tribune has its own slogan as the voice of the people, just as we have democracy, by the people, for the people, of the people. Sometimes I think that in today's wretched and highly materialistic world, every man has 3 basic inherent instincts. 1, cravings for freedom. 2, sexuality. And 3, sense of possessiveness. Gone are the days when we had highly competent and morally upright editors like Mr. Prem Bhatia of the Tribune, Mr. B.D. Varghese of the Hindustan Times, Karinjia brothers of the Blitz, Mr. Madhavan Nair of the Mirror, and even Vimla Patil of famous Femina magazine. Their articles and their news reportings had content, substance, beauty of the language, and the editorials were worth reading. But today, when I compare the present day news reporters, only one sentence strikes to my mind: what a fall. I am shocked that today anybody who can hold a paper or a pen in his hand claims himself to be a journalist, not to talk of a reporter. Only a good reader can be a good writer, because writing is an art, and good writing means rewriting. The present day reporters are just paraphrasers. The news is someone somewhere suppresses, rest all is advertisement. And mind you all that when dissent is a duty, silence is a crime. Our unscrupulous corrupt politicians, our conceited bureaucrats, and our apathetic judiciary has crossed all the limits of luxurious living, vowing to eradicate corruption and social evils. The press is also in the pipeline, and they are also following the beaten track for their fringe benefits. I fail to understand
that a reporter who is enjoying a government accommodation to which he is not entitled to, he has no other option but to be pro-establishment and toe the lines of government officials. A reporter has to be highly competent and morally upright. I remember when I was a college student, we had wonderful magazines like The Mirror, The Illustrated Weekly, the Dharamyog, Saptahik Hindustan, Kadambani, Parag, and even a humorous magazine, Diwana. Today, unfortunately, no one knows the name of a newspaper editor or the name of an editor who is running a magazine. Press is a very serious business, and press, being the fourth pillar of democracy, is supposed to be the watchdog of the three organs of democracy. But unfortunately, media has become the lapdog of the three organs of our democracy. I am reminded of a famous quote by Lord Buddha कि अगर ज्ञान है तो घमंड कैसा, और अगर घमंड है तो ज्ञान कैसा. Today, the young budding reporters with just 5 to 8 years of experience, they think that they are above law, and they are so conceited and arrogant that they claim to know everything under the sun. I would again like to quote Helen Keller, who said that never bend your head and look the world straight in the eye, and you should have the guts to call a spade a spade. I humbly pray to the young reporters and to the media organizations which have a very crucial role at the critical juncture in which our country is today going on, to be very careful and cautious in reporting, because people still believe in the newspaper reporting having some credibility, but that credibility has been eroded gradually by our media organizations due to the expanding readership and viewership. Coupled with the modern technologies, the unprecedented role of media has become more serious and more relevant. So the media has to be very careful in reporting. Unfortunately, today, media has become totally political. It has been commercialized, it has been vulgarized and vandalized. Now, I fail to understand that almost all the magazines and all the newspapers carry mainly the political news, ignoring the various social and economic issues which are being faced by a common man. The onus lies on the media organizations to be honest, fair and impartial in order to change the popular opinions. Thank you very much, dear friends. Goodbye and good luck. घर बैठिया खबरां पहुँचावे ते ये न्यूज़ तुहाडे लई लियावे. न्यूज़ मीनस नॉर्थ, ईस्ट, वैस्ट, साउथ, चार दिशावां तो ये तुहाडे लई खबरां लियाउंदा है, तुहाडे लई सारियां गल्लां करदा है, और ये एक डेमोक्रेटिक पिलर है जिस दी जिहड़ी रिस्पोंसिबिलिटी है ये सामने करनी, ये जिहड़ी इस दुनिया नूं मार्गदर्शन देना, ये अपने आप दे विच मीडिया दा, न्यूज़पेपर दा रुतबा जिहड़ा है वो ये है. इट इज़ ए बिग ट्रिब्यूट टू दी मीडिया पीपल जिहड़े इस दे नाल लगे हुए ने, जुड़े हुए ने, और अपनियां इंडिपेंडेंट थॉट्स ते करके कदी भी सिस्टम की विक्टिमाइजेशन नहीं बनते. और विक्टिमाइजेशन का मतलब ये है कि तुसी सरकार की बोली बोल रहे हो तो तुसी जिहड़ी है इस सरकार की बोली दे विचों बाहर आ जाओ तो सच नूं एक सचियार वांगू खिलार दो. उस तरह किव सचियारा होई है कि कूड़े टुटे पाल. गुरु नानक साहब की जिहड़ी है जपजी साहब दे विच ये पंक्ति आउंदी है. इस दे उत्ते पहरा देना जिहड़ा ये इस न्यूज़पेपर्स का रोल है. तो इन्ना कहंदे होया मैं ज़्यादा गल्लां नहीं करदा. अज दी गल इन्नी कोई, तो गल फिर कल शुरू करांगे किसी होर टॉपिक ते. सत श्री अकाल.